जिते भी फोटोग्राफ अच्छी वायलेशंस रो आ वीडियो सब एनक्लोज करके मुख्यमंत्री महोदय को दि जाऊँगी से विषय रे मु आज आप अनुरोध करी आसिले आप चिट्ठी नहीं जीवे कॉपी नहीं जीवे से आज प्रेस मीट नहीं एटा आई थिंक जोटा मु कही सब लिखाई अनुरोध करी 15 दिन भितर एक्शन टेकन रिपोर्ट लोक मैंने जानवा चाहिए ओडिशावासी जानवा चाहिए एति लिखाई स्पेसिफिक इंस्टेंसेस दिया है जो सब मु कहली ए सब एथरे लिखाई आप देखी पारुथिबे कैप्टन मिश्रा चारिटा फोटोग्राफ अच्छी स्वर्गीय श्री प्रदीप महारती जी फ्यूनरल पार्टी हेडक्वार्टर्स मिनिस्टर श्री समीर रंजन दास पॉजिटिव टेस्टेड किंतु अछंती विदाउट मास्क प्रदीप महारती फ्यूनरल अच्छी बीजेडी पार्टी ऑफिस बहुत भीड़ आधार अधिका लोक मास्क रे नहांती ब्लड डोनेशन कैंप पार्टी ऑफिस बीजेडी पार्टी ऑफिस ब्लड डोनेशन कैंप देखंतु आपण मानको समस्त को दिया होछि गांधी जयंती बीजेडी पार्टी ऑफिस मास्क रे नहांती सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बर्थडे सेलिब्रेशन स्टेट पार्टी ऑफिस बर्थडे सेलिब्रेशन स्टेट पार्टी ऑफिस एमएलए श्री प्रणव प्रकाश दास तांकर बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत पुराना कथा जिते कोरोना हो जाता आरंभ होता से समय बहुत मास हो गलानी किंतु कौन प्रकार एक्शन नियानी एगेन श्री प्रणव प्रकाश दास बर्थडे सेलिब्रेशन रो द्वितीय फोटोग्राफ आमर माननीय विधायक सेंट्रल माननीय विधायक नॉर्थ रेलवे स्टेशन गोटे फोटोग्राफ मीडिया बाइट विदाउट मास्क नो सोशल डिस्टेंसिंग नो एक्शन बाय द गवर्नमेंट बीजेडी पार्टी ऑफिस वायलेटिंग मास्क एटा पार्टी ऑफिस सामनार दृश्य राउरकेला एमएलए बर्थडे सेलिब्रेशन माननीय श्री शारदा प्रसाद नायक बर्थडे सेलिब्रेशन तांकर ही बर्थडे सेलिब्रेशन रो द्वितीय फोटो चांदबाली एमएलए ऑफिस रे नो मास्क नो सोशल डिस्टेंसिंग निजर सपोर्टर समर्थक मान सांगे अच्छा एति फोटो दिखाई ता छड़ा चिट्ठीटा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेल कराई मो मेल करी मो मेल आईडी रो जाइछि से सब फोटो अच्छी ता छड़ा गोटे वीडियो क्लिपिंग अच्छी यूट्यूब लिंक अच्छी से वीडियो तिरतोल रो वीडियो मत लगुच किछिटा मीटिंग जोरदार चली बहुत धस्ता धस्ती अधिकांश लोक से मास्क पिंधि नहांती एंड समस्ते संगे अच्छा बहुत पाटितुंड होता आपण मैंने भी देखीदेवे वीडियो लिंक मुझे देदेछि आपण मैंने यदि एक्सेस करेंगे पाइबे मो अनुरोध करी यही चिट्ठीटा जाइछि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तार कॉपी आज आम मुझे पढ़ी दूसरी जदि अनुमति देवे पढ़ी दूसरी जे फॉरवर्डिंग लेटरटा 1 मिनट इट्स नॉट अ प्रेस मीट से कंटिन्यूएशन में आपको जनइबा चाहूली डियर सर आई एम राइटिंग टू यू इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीलिंग ऑफ माय ऑफिस बाय बीएमसी on the grounds of congregation, mask wearing violation and lack of social distancing. I appreciate the alacrity with which BMC has taken this action. However, it is the selective nature of BMC's action which raises suspicion regarding the intent behind such enforcement. I have come across innumerable instances of violation of COVID-19 regulations at BJD party headquarters as well as by the ministers, MLAs and party workers of BJD. While no action has been initiated against such violations, the sealing of my office, that too without detection of a single COVID positive case in my office or among my supporters who were present in the office, does deserve answers from your government. I am enclosing herewith specific evidence of violations and would expect you to take equally strong action as has been done by targeting me.
The action of sealing the office of a sitting MP smacks of partiality and vindictiveness. Given the flagrant violations at BJD party office, I would also be looking at when the BJD party office will be sealed. The sealing of my office is intended to prevent me from discharging my responsibilities as a public representative, and I am now forced to hold my office on the roads of Bhubaneswar for the next 15 days. Under any circumstances, the wheel of progress development will not stop. I would expect, most respectfully, expect visible and demonstrative action in the aforecited cases within the next 15 days, which in this context will project you in appropriate light before the people of Odisha. I would also like to reiterate my commitment for adhering to COVID-19 norms, which I have been doing till now. There is absolutely no question of their violation. Regards, Morna Vikhaj. ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇ ଦେଉଛୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଲାନି ଆଜି ଯାଇଛି 12/10/2020 ମ୍ୟାଡାମ କାଲି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ 8ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯାହାର କି ଆନ୍ସର ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ ବହୁତ ବଢିଆ ଏଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି ଯଦି କହିବେ ପଢିଦେବି ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଢି ଦେଉଛି ସେଇ ଯେ क्वेश्चन अच्छी तार ही एसोसिएटेड फोटोज अच्छी मुझे पढ़ी दूची ए मार्क करी ए एब्सोल्युटली पारदर्शिता सहित काम करिवार अछि राज रास्ता रे काम आरंभ हो गई आज आमर जिते भी ग्रीवेंसेस जिते ऑफिस काम एठी हबो आपण देखुछन गत काली सेंट्रल भुवनेश्वर हेतला A. Captain Devasankar Mishra, who has written a long letter against me, has violated COVID norms umpteen number of times. The instances of violation are now circulating in the social media. The photographs of such flagrant violation are enclosed. 1. Number 2. There have been serious violations of COVID norms during the funeral of late Sri Pradeep Maharati ji. While case has been filed against MLA Sri Samantray, the minister has been allowed to go scot-free. He had tested positive only a few days before, and how he was allowed to participate in the funeral without specifically being tested negative ? What action has been taken for such unusual congregation at Swargadwar ? I have been told that such flagrant violation of COVID norms took place during the presence of the collector and SP of Puri at Swargadwar. How come enforcement was not insisted upon just because ruling party supporters were present? Photographs are enclosed and action may be taken. Number 3, जोड़ा photo दिया है सबो. Number 3, everyone knows the flagrant violation of COVID norms during the birthday celebration of the Honorable MLA Shri Pranav Prakash Das. Will your government tell what kind of enforcement has been done in this case? Number 4, the MLAs of Bhubaneswar Central and North have violated COVID regulation a number of times, and photographic evidence was submitted to BMC. Will BMC, who has been so prompt in sealing my office, indicate what action has been taken in these cases? Number 5, at the BJD headquarters, a large congregation had taken place only a few days back. There are photographic evidence of violation of norms relating to mask wearing and social distancing. Has your government taken steps to seal the BJD headquarters so promptly and in a similar manner as was done in the case of the office of a sitting MP? 3/10/2020 रो कथा BJD पार्टी हेडक्वार्टर रे आज 12 तारीख है गला. F. There is a YouTube video of how the COVID norms were flagrantly violated in a recent meeting taken by BJD's Minister Shri Pratap Jena ji and ex-MLA Shri Debashish Samantray ji at Tirtol. YouTube link दिया है देखिए देवे. Will the government tell what action has been taken on this issue? Number 7. I am enclosing the photographs of the birthday celebration of Shri Sarda Nayak ji, MLA Raurkela, and of Honorable MLA Chandabali and his supporters.
Masks have not been worn and no social distancing norms have been followed. What action has been taken by your government on these violations? मैडम बीजेपी 8 जन सांसद अच्छा 2 जन केंद्र मंत्री अच्छा बहुत वरिष्ठ नेता अच्छा किंतु सरकार और बीजेडी टार्गेट रे अपराध आज प्रेस मीट ना सब पचारे भी रेस्पॉन्ड करना आज प्रेस मीट ना बंधु आज प्रेस मीट ना आज कहबा ना आज प्रेस मीट